Hi everyone, this is Shashidharan with a new vlog. This time I'm taking you to Karnataka, through Karnataka I should say, taking pictures of a lot of ancient ruins of temples and palaces, forts and all that. Especially the stone structures, the very important things as such. Chitradurga is a historical fort on the base of rocky hills with many doors and carvings at the main entrance. It was built during 10th to 18th centuries by the Chalukyas and Hoysalas. Hidimbeshwara temple is in Chitradurga fort. This is dedicated to Lord Shiva with some evidence suggesting that it was once a Buddhist temple before being converted. It's a scenic view atop the hill, and architecture is Hoysala type. Hazara Rama Temple was built during the Vijayanagara Empire. It was a private temple of royal family. Lord Khan Temple at Aihole. It's one of the earliest temples in India, built around 450 AD. It was converted into residence by this prince, uh, Lord Khan, and this was named after him. It is located close to Durga Temple. It looks like a cave-like appearance, especially in the especially with the massive pillars and brackets and other things, and a flat roof. It starts with a rectangular structure and ends with a square structure. It's like wooden appearance but made out of stones. It has pierced windows and outside light can come in. It was dedicated to Lord Vishnu, but now it is a house of Shivalinga. There is a rectangular shrine on the roof and the sides, idols of Vishnu, Surya, and Devi.
This particular temple denotes on the pillars, especially there are carvings of dancing and musical instruments and all that, which indicates that there used to be entertainment on this floor, ladies or apsaras dancing and all that, which was like a theater or modern theater, you see. This is a Virupaksha temple built in AD 733 to 745, and we could see the priests performing puja there in front of Nandi, and we could see that there was still something happening there, unlike other temples where only ruins and only missing statues, but this one is actually functioning. This is the Mallikarjuna temple built in AD 733 to 745, built by Queen Trilogatma Devi to commemorate her husband's Vikramaditya II's victory over the Pallavas of Kanchi. ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋದು. ಔದಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ತೊಟ್ಲ ಇದೆ. ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೆತ್ತ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೆತ್ತ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ದ ನೋಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಬೆತ್ತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಆಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಕಾಶಿ ತೀರ್ಥ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಮಹಾಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಂತಂದು ಅಂದಿಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಶಿವಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಔದಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ತೊಟ್ಲ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರು ತಪಸ್ಸಿ ಕುಂತ ಸ್ಥಳ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ವಾಸಸ್ಥಳ. ಇದು 108 ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮ. ತೊಟ್ಲ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ 108 ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಕೆಳಗಿಳಿದು ತೀರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.